Hi, everyone. I'm going to show you how to practice reading comprehension. This will work for both the LOTE and the BTLPT. They both require a very high level of cognitive academic language proficiency. So that means we need to practice and learn more vocabulary to be ready for that part of the test. So that being said, I'm going to log into my course. And again, this will work for either one. So I'm just going to log into my LOTE course, but the level of Spanish is the same for both tests. So this would work for either one. So let me share my screen. All right, so for the LOTE, we're going to scroll down till we get to interpretive reading, which is right here. And let's see. We'll do this passage right here. Romeo Murga Sierra Alta. Okay. Romeo Murga nació el 17 de junio de 1904 en la ciudad de Copiapó. Now you'll notice I'm reading this out loud because I'm practicing. On the real test, of course, you cannot read out loud. But while you're practicing, if it helps you, go ahead and do that. Fue el primogénito de la familia compuesta por José Murga Bravo, Ludomilia Sierra Alta Cortés y sus hijas Berta y Marta. Fue alumno del Colegio de la Merced, donde realizó sus estudios básicos. Posteriormente del Liceo Alemán y del Liceo José Antonio Carvajal, donde cursó sus estudios secundarios. En el año 1920 se trasladó a Santiago e ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de profesor de Estado en la asignatura de francés. Fue aquí donde conoció a Eugenio González, Pablo Neruda, Armando Ulloa, Rubén Azúcar, Eusebio Ibar, Víctor Barberis y Yolando Pino Saavedra, con quienes estableció un profundo lazo entre el ámbito personal como en el literario. En 1923 recibió el primer premio en el elogio a la Reina de la Primavera con el libro de la fiesta. En 1924, Murga fue nombrado profesor en el Liceo de Quillota, donde hizo clases al renombrado poeta y novelista Luis Enríquez Delano. Participó en el Centro Literario Pedro A. González y colaboró en las revistas Iris, Claridad, Educación y Cultura y Zigzag, donde publicó La Lejana. Además, fue en esta revista donde desarrolló su trabajo como traductor, dentro del cual incluyó autores como Paul Fort, Anatole France, Charles Nodier y Henri Barbusse, entre otros. También dirigió la revista Floreal. Su posición frente a la poesía se mostró cautelosa respecto de las nuevas formas poéticas y señaló como paradigma al simbolista francés Paul Verlaine, en cuanto éste trabajaba una poesía aliada a la música de la palabra. Fue esta la que utilizó para desarrollar el motivo principal de la mayoría de sus poemas, el amor. La función de la poesía fue para Murga el canto de la mujer amada. Así su poesía erótica constituye una lucha entre la sensualidad y la castidad, esta última surgida de una represión de origen cristiano. El 22 de mayo de 1925, la tuberculosis, que desde hacía años lo aquejaba, terminó causándole la muerte. En 1935, con el fin de conmemorarlo, numerosos poetas, amigos y familiares realizaron una romería al cementerio de San Bernardo, lugar donde se encuentra su tumba. 21 años después de su muerte, fue publicada la obra El canto en la sombra, la que reúne trabajos escritos en su mayoría durante su paso por el Instituto Pedagógico. Años más tarde, en 1955, el poeta Andrés Abella edita su libro Clara Ternura en la revista Asia. So we did that. I'm going to leave this open and open the quiz in a new, maybe I can't do that. But I can open the course again.
So just give me 1 second. I need to open the quiz and the reading passage so we can flip back and forth. All right, so this way, you always want to go back to the text to look for the answers when you're doing reading comprehension. Even though your time is limited for both the BTLPT and the LOTE, it's important to go back to the text to make sure you get the answers right. So now I have the text open and I have the quiz open. So I'm going to preview this as a student, that way it'll look like it would for you. We'll go down to interpretive reading. Okay. Romeo Murgas y Arralto era el primer hijo varón de su familia, el menor hijo y tenía 2 hermanas, uno de 7 hermanos, el hijo único. Let's go back to the text. Romeo Murgas nació el 17 de junio. Fue el primogénito de la familia, compuesta por José Murgas Bravo, Ludomilia Sierrata Cortés, so that's 2 people, y sus hijas Berta y Marta, so that's 4 people, so he's one of 5. So el primer hijo varón de su familia, that's actually correct because it says fue el primogénito. But if you didn't know what primogénito meant, meaning the first male child, you could do process of elimination. So el menor hijo, it doesn't say that. He does have 2 children, right? But he wasn't the youngest. He didn't have 7, and he wasn't the only child. So even if we didn't know primogénito, we could still do that. En la Universidad de Chile, Romeo Murgas y Arralta, let's see what he did en la Universidad de Chile. Estudiaba la pedagogía y el español, conoció a su esposa futura, conoció a muchos autores, contagió la tuberculosis y se murió. So let's go back. Okay. Se trasladó a Santiago e ingresó al Instituto Pedagógico en la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de profesor de Estado en la asignatura de francés. Fue aquí donde conoció a Eugenio González, Pablo Neruda, Armando Ulloa, and on, right? So let's go back to this. So he met a bunch of authors. So you might not know who all of these people are, but you've probably heard of Pablo Neruda, who's probably the most famous of those. He met a bunch of authors. We would know it's not this one, didn't talk about meeting a wife, and he died much later. He didn't study pedagogy. It says he went to join the Pedagogical Institute, but he wasn't studying it. Murgas y Arralta trabajaba como maestro y editor principal y escritor, maestro y traductor médico y escritor. So he was a teacher and an editor, but let's see if there's a better answer. He wasn't a director, he was a writer, teacher, and translator, and doctor and writer. So we know it's not B and D. Was he also a translator? We can go back to the text and see. And I'm going to do a right here. Traductor. Desarrolló su trabajo como traductor. So he was a translator also. So C is the correct answer. Un logro importante de este autor era enseñar la juventud de su país por 21 años. They don't mention him teaching youth necessarily for 21 years. He did teach, but it didn't mention for 21 years. Publicar el canto en la sombra a los 21 años de edad. Didn't mention him publishing that at 21 years of age. Sobrevivir a la tuberculosis. No, we know he died of that, actually. Recibir el primer premio en el elogio a la reina de la primavera con el libro de la fiesta. So we want to go back and, okay. En 1923 recibió el primer premio en el elogio a la reina de la primavera con el libro de la fiesta. So that's definitely correct. Trabajó como traductor en, so let's look at those options, go back. Okay. Además fue esta revista
they're talking about this last one right here, La Lejana, donde desarrolló su trabajo como traductor. So es en La Lejana. ¿En qué tipo de publicación aparecería este artículo? So what type of publication would this article appear in? This is not something from the text. This is something we have to kind of figure out. En una revista de moda, not talking about fashion. En un periódico popular, probably not, because in popular newspapers, they don't usually talk about authors and things like that. Not this kind of authors, at least. En una antología literaria, probably in a literary anthology, but we'll look at this one too. En una revista en la sección de la crítica de la literatura contemporánea. They're not doing a critique of his literature, a review of it, so it would be C. El tema principal de su poesía era, now if we go back, fue esta la que utilizó para desarrollar el motivo principal de la mayoría de sus poemas, el amor. So they tell us that one directly, el amor. Romeo Murgos y Errata se murió después de publicar El canto en la sombra, se murió de complicaciones causadas por la tuberculosis, se suicidó después de varios eventos trágicos, se murió 21 años después de la publicación de El canto en la sombra. So they're referring to 21 years, which it does mention in the text, but that's not the correct answer. It says right here, en el 22 de mayo, la tuberculosis que desde hace años lo quejaba terminó causándole la muerte. So he died from complications from tuberculosis. So in my course, you get several reading passages with quizzes to practice. The Texas NESINC manual, you can find that with a quick Google search. Just type in Texas NESINC manual, pull it up and go to the LOTE, and there's more reading comprehension practice in this one right here. So you just scroll down and click on LOTE Spanish 613. You can learn about the test and you can do some practice interpretive reading right here. It's not a lot, but anything's better than nothing and it's free. So that's some good ways to prepare. And if you want to enroll in my courses, they're at texasteachertoday.thinkific.com. texasteachertoday.thinkific.com. You can reach me at info@texasteachertoday.com. So thanks for watching.